Hello again, everybody. This is the video number 3 of the commands. In this video, we are going to practice the knowledge that we learned. Hola a todos. Este es el video número 3 sobre los comandos. En este video vamos a practicar todo lo que hemos aprendido. So, in this case, we are going to use the worksheet number 2, and the indications are the next. En esta ocasión, vamos a usar la hoja de trabajo número 2, y las indicaciones son las siguientes. Yo voy a enumerar los comandos y tú debes de unir la palabra con la imagen correcta. Al final debes de pintar cada una de las imágenes. So let's practice. Vamos a practicar. Number 1. Draw. Draw. Number 2. Open your book. Open your book. Number 3. Sing. Sing. Number 4. Close your book. Close your book. Number 5. How do you say in English? How do you say in English? Number 6. Color. Color. Number 7. Count. Count. Number 8. May I go to the toilet, please? May I go to the toilet, please? Number 9. Listen. Listen. And that's it. Please, to improve your English, repeat the videos as many times as you need. Por favor, para mejorar tu inglés, repite los videos las veces que tú necesites. Bye bye.